Hi, good morning. Good morning, sir. കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ കാണാമോ? സ്ക്രീൻ ആണോ? Yes, sir. Okay. Okay. So last class we have completed the topic of different types of conversion system. Okay. അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഇന്ന് തരാം കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരാം. എൻ്റെ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. Okay. So we have seen the basic three conversion process, right? So we'll start with a very quick recap of the topic, right? So this is one of the very important topic as far as your module 4 is concerned, right? So that is your biomass സാർ conversion സ്ക്രീൻ system. കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആണല്ല? കാണുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട്, sir. ആണല്ലേ? Okay. Yes. So okay. So it is all about your biomass conversion system, right? Now, so we have seen already that there are three types of conversion systems or methods. So, and this method can be classified into these three categories. One is your biochemical, thermochemical conversion, and direct conversion. Okay. So I'll show you some digital material. I'll show you some material. So I've arranged your. Okay. So yes. Okay. So your biomass conversion system. So these are the three conversion system. One is thermochemical, direct combustion, and biochemical system. Right. So we have started with this thermochemical conversion system, and in that, uh, so the basic thing that happens in thermochemical conversion is that the biomass is converted to different fuels, right? By changing the temperature and pressure, right? So when you uh, supply different temperature and pressure, what happens is this biomass gets converted to different fuels based on the changes in temperature or the change in pressure or the temperature or the change in flow. Okay, so so here, so for the name itself, it is very clear. Thermochemical temperature chemical reaction. So temperature pressure initiate the chemical conversion process on biomass, and this represents that. Okay. Now this entire thermochemical conversion process കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂൾസിനെ കിട്ടും. നമുക്കിത് ഗ്യാസസ് രണ്ടല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ കിട്ടും. വൺ ഇസ് സോളിഡിഫൈഡ് ചാർ which can be further used as fuel. Okay. പിന്നൊന്ന് gaseous waste ആയിട്ട് കിട്ടും. Right. പിന്നെ വേറൊന്ന് വീണ്ടും അതിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിക്വിഫൈ ചെയ്താൽ you will get your liquefied material. Okay. So that process is actually there are two processes happening in this one. One is gasification, and the second is liquefaction. Right. So we'll see that in detail.
So yes, gasification, liquefaction that we detail can do. Okay. 1 second. Okay, so gasification and liquefaction, this is the process actually what is happening in the scene. Right. So right. So here a process complete. So the first part is gasification part. The solid charring gas finally get gas condition you will get the gas. At the same time, the cooling process this gets liquefied and you will get the remaining output which is gasoline, which can be gasoline, diesel, jet fuel, outputs. Okay, you'll get after this cooling process. Okay, so that comes under your liquefaction. So these are the two things which happens inside this process. Now the second process is actually your biochemical conversion process, and here the difference in the you're again here also your biomass is getting converted to biogas or as well as liquid fuel, gaseous fuel, liquid fuel. The entire process happening in presence of bacteria or other microorganisms or enzymes. Okay, so this is actually triggering the reaction process, and you will be getting the two outputs. One is gaseous fuel and a biogas. Similarly, liquid fuel and ethanol. Correct. In e process, രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെ നടക്കും. ഒന്ന് anaerobic digestion, and that is this one, anaerobic digestion. Second is fermentation. Anaerobic digestion എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബയോഗ്യാസ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. Organic waste is converted to biofertilizer and biogas. Okay, and the entire process happens in the absence of oxygen. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ anaerobic digestion process എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and we have also drawn this one. Okay, so the entire process, how it works, we have seen in the first phase acid forming bacteria and our second phase is methane forming bacteria and our, and these two react to give you methane and carbon dioxide, which is your biogas, and the low odor nitrogen rich liquid which can act as your biofertilizer. Right. So this is the process. And in a flow chart include already now similarly fermentation process. Okay, so fermentation water, right? So pre-treatment, hydrolysis, fermentation. Finally, you will get different products, and one of the main output is your ethanol, and that is your that can be used as a fuel. Correct. So this is all about these three. And again, the last process is your combustion. Okay, combustion. So direct combustion process. So we have seen what combustion process. Again, combustion multiple combustion further more than divide. One is your gasification. Then second is your normal combustion. So katika burns here in presence of oxygen. Right. And now the pyrolysis is the absence of oxygen. Right. And so these are the process. Right. So using these and all working thermochemical conversion process in the flow chart on the case. So you can refer the thermochemical conversion process. Okay, that's it. So I'll share this material once this direct combustion part is also over. Okay. Right, yes, everybody. Yes, sir. Yes, sir. Okay, അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലേ കണ്ടിട്ട്? Yes, sir. Okay, fine. We'll move. Okay, so what's our order? Okay, now we'll see in detail the different biogas plant. Okay, so as we have seen, the biochemical conversion process is the biogas plant in the main carrier. Right? So here, so this biogas is actually clean and efficient fuel. Okay, so it contains mainly, so you may note this down. So the main composition of biogas is your methane, carbon dioxide, hydrogen, and hydrogen sulfide. See, hydrogen sulfide ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറ്. ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു നോർമൽ കുറച്ചൊരു കാലം ഈ ഒരു വല്ലാത്തൊരു രൂക്ഷഗന്ധം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്ര സ്മെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോർമലി ആ കോമ്പോസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഏതാണ്ട് നോർമലായി വരുമ്പോൾ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ വലിയ സ്മെല്ല് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി
is is less when compared to the methane, carbon dioxide, and hydrogen composition. Okay. Now, so the main composition is actually methane, which constitutes around 65%. Okay, so this is very important. Methane, main composition is methane, which is 65%. Here. Now, so we have two types of methods for sorry, we have the biogas plant. There are actually two types of biogas plants. One is fixed dome type, and the second one is floating gas holder type. Okay, so ഈ ചെറിയ സ്മോൾ സ്കെയിൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ടൈപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ചില ഹൗസ് ഹോൾഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലൊക്കെ നോർമലി പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ടൈപ്പ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് വലിയ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പല നമ്മുടെ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരം കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ഡോം ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിൽ സി ഹൗ ദിസ് വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, സോ യു മേ പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ. ഒരു പ്രിന്റ് എടുത്തോ, ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരക്കുക. ഫിക്സ്ഡ് ഡോം ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്. Okay, not as much as. ഡയഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, വരച്ചോളാം. ഒരു 11
Yes, right. Workshop. Right. Yes, sir. So we were talking about a fixed DOM type. Yes, right. Okay. So the basic components of this your fixed bio and this these things. Okay. One is you have an inlet. So the main parts of the region normal digester എന്ന് പറയാം. Okay. So starting the door. So there is a mixing tank. Okay. Where the slurry of cattle dung and water is actually mixed here. Okay. Similarly, when household waste ആണെങ്കിൽ household waste plus water is actually mixed in this region only. Okay. So ഈ ഒരു portion തന്നെ നമ്മൾ input കൊടുക്കുക. Okay. No. So that is actually fed into this digester. Okay. So it is having this is a fixed dome type. Right? No. So digester ഒന്ന് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വന്നത് outlet chamber ഒന്ന് and again you have there is an overflow tank. Okay, so the main components of the one mixing tank ആണ് main component, followed by your inlet chamber. So inlet chamber is this one, starting chamber. It is an inlet chamber, second main component, followed by digester. So this is your digester. Then outlet chamber. So this is your outlet chamber, and finally you have an overflow tank. So these are the main components associated with your fixed down type biogas plant. Okay. So initially, so as I said, uh, the slurry of cattle dung and water is actually fed into this one. Okay, right? Now, so not only your cattle dung, there are different other waste or materials or the biomass material that can be added on. Okay. So for example, you can even add poultry waste, animal dung. Okay. Human excreta, even human excreta can be used. Human excreta. Right. Even domestic waste, domestic waste, industrial waste, industrial waste in the sense bio material, bio waste, right? Industrial waste, etc., are actually fed from this top chamber, and at this top chamber, it is thoroughly mixed with water. Right? Okay, and then it actually moves to this. This entire setup actually moves to this digester. Okay, so inside this digester, this anaerobic reaction process happens in this region. Anaerobic in the absence of oxygen. Trapped over here, and this biogas can be collected using a gas valve which is operated from this region, and that can be used for that can be taken off. Okay, now this one. Hello. Hello. ഇവിടെ നേരത്തെ Yes, sir. പോയതാ Yes, sir. ഇപ്പം വന്നു. സ്ക്രീൻ കാണാനല്ലേ? Okay, so we go with this. Okay, so fine. So ഇതെല്ലാം കേട്ടില്ല അല്ലേ? ബയോഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും, ബയോഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കിട്ടും. And finally, ഈ ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് overflow ടാങ്കിലേക്ക് വരും, and that can be taken out, and that is your digest stage. വരുന്നില്ല? ഇവിടെ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ കാണുന്നതിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ?
ഇല്ല സാർ. ഇല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. ആ, that's it. Okay. So അതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ബേസ്ഡ് മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ. ഓക്കെ, ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും മിക്സിംഗ് ടാങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് above the ground level. Inlet chamber is placed underground and connected with the mixing tank by sloping inlet. Similarly, you have digester. The inlet chamber opens to and connects to the digester. It's a huge tank with dome-like sealing. Then again, you have an outlet chamber. Right. And the process, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Anaerobic bacteria present in the slurry decomposes and ferments the biomass in the presence of water. Okay. Due to anaerobic fermentation, biogas is formed. Biogas will be collected in the dome of the digester. As more and more biogas gets collected, the pressure exerted by the biogas forces the slurry inside the digester to move towards the outlet chamber. From the outlet chamber, the forced slurry outflows into the overflow tank. Okay. So it can be removed manually, or it can be and the waste or the overflow, the digestate that we get can be used as manure for plants. Okay. And the main advantage of this one is that fixed dome type is that it is easy construction, inexpensive, and less maintenance is required. Okay, so you can note these advantages: easy in construction, inexpensive, and less maintenance. Okay. Now the next one is your floating dome type biogas plant. You can please make a sketch of this one: floating dome type biogas plant. Okay, so we can make a note of this one: floating dome type biogas plant.
Yes, okay. Note ചെയ്തില്ലേ? It's Yes, sir. so there is a second type, that is your floating DOM type. Right. ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഈ പിന്നെ ചില ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഇതാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരാറ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് DOM type കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. സോ ദ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് DOM type is you have this എന്താണ് mixing chamber, mixing part, that is your inlet chamber, followed by digester, and then the third part is your digester plus your floating DOM. So ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് DOM, and then your final എന്താണ് sludge collection part. Right. So these are the important parts associated with your floating DOM type. Okay. So the same process തന്നെയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. Your slurry of cattle or whatever it is, biomass. Okay, so you can say that this is biomass. So biomass is actually fed into this chamber, and then it is actually fed into this digestive. Okay, now anaerobic reactions happens in this region, and then gases gets formed, and the gases gets collected in inside this one. Okay, biogas gets collected in this floating DOM. Okay, so when the gas in the collection കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് what happens is this one will move upwards. Okay, so സാധാരണ ഇത് ഏറ്റവും താഴേക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും. സോ ഏതാണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. Okay, now when the gas starts getting collected, what happens is due to the air വരുന്ന സമയത്ത് that becomes denser ആവുന്നതുകൊണ്ടല്ല this entire chamber will start floating above. എന്നുവെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇത് മാക്സിമം ടോപ്പിലെത്തിയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കളക്ടഡ് ഇതൊരു ഹൈ പ്രഷറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരുപാട് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത്രയും പ്രഷറിൽ വരും. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് or this can be collected by opening this gas valve. Okay, and it can be used for whatever be the purpose. Okay, so ഇത്രയും സ്പേസിലാണ് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുക. സോ ഇനീഷ്യലി ഇത്തരം ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ അറൌണ്ട് 1 or 2 months. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രീസിംഗ് ടൈമാണ് അതിന് കൊടുക്കുക, സോ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർ റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വൺസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ഡെയിലി യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് അറൌണ്ട് 1-2 months to get it started. Okay, so similarly you will be getting sludge from this region. This can be used for agriculture purpose. So this is your digest stage. Okay, so that's it. So then it is also called a floating gas holder type. Floating gas holder type എന്ന് പറയും, കാരണം ഇവിടെ ചേംബർ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോം ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയുള്ള അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരു ഫ്യൂ 15-20 മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് യുവർ മൊഡ്യൂൾ ഇസ് ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. So For attendance. attendance. Yes, Advait. Ajay. Present, sir. Akhil. Akshay. Present, sir. Akshay Krishna T. Akshay Krishna T. Akshay Rajan. Sir, आप message അയച്ചിട്ടുണ്ട്. Amarnath. Present, sir. Lens. Ranjit. Present, sir. Gogol. Present, sir. Vishnu Dilip. Present, sir. Joel.
Junaid, Present, sir. Minosh, Present, sir. Minosh, Present. Minosh, Present, sir. Sinan, അറിയുന്നുണ്ട്